Bom, chegaram várias perguntas. Como a gente tem pouco tempo para abordar tudo, eu vou tentar dividir em 2 blocos. A gente passa 2 vezes a palavra para os palestrantes e, com isso, tenta dar conta de tudo que chegou aqui. Se tiver mais alguma pergunta, peço que vocês enviem rapidamente, mas já sabendo que a gente tem bastante coisa. Bom, primeira questão, e que vale para os 2 palestrantes, tem a ver com o contexto no qual essas propostas que vocês apresentaram vai ser desenvolvido. Vou lê-las. Giacomo, cooperativismo pode ser uma solução para evitar crises sociais e econômicas, também em países emergentes e subdesenvolvidos? Uma outra pergunta que vai nessa linha. Como lidar com a pobreza? Ela não está endereçada, mas chegou durante a fala do Kassai. E, finalmente, fechando esse primeiro bloco, no que se refere a projetos decoloniais, não seria importante reconhecer também que o bem-estar em países da OCDE depende de recursos e principalmente do trabalho do sul global, do sul do planeta? Como é possível estabelecer uma relação mais igualitária entre sul e norte, que resulte em menos horas de trabalho e bem-estar no norte? Eu esqueci de nomear quem fez as perguntas. Essa última foi feita para o Gabriel, a penúltima por Cris Sandes e a primeira pelo Bernardo. Então, Giacomo, acho que poderia começar respondendo essas questões. I was hoping that I should address one by one, but I think I can read it otherwise. Well, the first one was about cooperation. Well, let me clarify a little bit then. Probably I exaggerate the importance of cooperatives a little bit. And I will start from the Italian experience. I don't know if you know, but in Italy, since the 1950 to 1980, the Communist Party was very important. The nicest region in Italy were run by communist government, local communist government. There were like city in which there were 70% voting for Communist Party. There would be, like in the past, there was 90% of economic activity. So the great north of Italy was cooperative, but then we ended up in a disaster. That is the Italy nowadays, not only because the communist is not anymore so relevant there, but also because the cooperative that act in an environment that has basically a growth machine, is a growth machine, have a problem in terms of competition. Because even if you in the cooperative, you limit yourself in terms of the amount of profit that you can share with your member of the cooperatives. The system, the environment, the economics force you to grow a lot. When a cooperative grow a lot, it transforms itself in something different. Because if the cooperative is too big, then you cannot really participate in it. So what happened to the cooperative experience in the past, in a capitalist context, was that they grew a lot and they finally changed completely their rationale, their basic rationale. Indeed, the last 10 years, there were cooperative bank that were trying to buy corporate bank that is not allowed by the law. But in that time, there was center-left government that tried to allow to do that. So why I'm saying that? Because I don't want to overplay the role of cooperative per se. I think cooperative is of course,
an instrument, is a firm that is important, but still has to, when you run a cooperative, you have to take also in consideration the environment in which you want to develop your business. If still the environment will be a competitive growth economic system, then probably the cooperative transform itself and its basic rationale. So we don't have, so basically what I want to say is that we don't have a simple tool. Okay, I have the cooperative, I do my cooperative and I change the world because I'm doing probably what I need, okay? It's not like that. Cooperative can be one of the steps. This is why I was trying to show the different action and legitimacy of doing things. So cooperative is a tool, but cannot be the tool. Okay? We cannot think about an expansion of economy as a cooperative run economy. It can be also a disaster in that terms. So this is my first answer. The second one was about the poverty. Well, this is very complex issue because we live in westernized society. We live in an imagination of poverty that is defined on the basis of money. Okay, you are poor because you don't overcome $2 per day and so on and so forth. So this is the first things that we have to complexify a little bit. Okay. In order to transform the system in which we live. The poverty cannot be defined only related to a certain a low level of income for you per day. So we have to think about different criteria, like access to water or secure shelter or access to health, that will make some person marginal in the system. And then the poverty also is something that is related again, is a relative concept. I am poor because there is someone that is rich. So when we think about differently about what is a rich life, let's say, will be different also the way in which we look at the poor. So now I don't want to avoid to answer the question. I want just to have a brief parenthesis to complexify the issue. First of all, I think I am completely against the idea that I have to help the poor, because this is an idea. This is related to the idea of colonialism. It's an idea that colonizes the people. That I am entitled and empowered to help the other, no? And this is the way in which we deal with poverty. And now I'm thinking about, Eurocentrism, colonial way of thinking the relation with other countries, no? And I think this is completely wrong. Okay, first of all, probably, if myself as a privileged people, man, white, living in Barcelona and so on and so forth, just don't really care too much about directly the poor, and so I step back a little bit, I make something that make more sense for the poor. So if I don't care really, so what I want to say, for example, the relation between North and South, if we just, as a Western company, firms, society, step back a little bit from the poor countries, probably we make a lot for them. Because much of the disaster and poverty that we produce is the fact that the urbanization of Barcelona is linked with deforestation of Amazonia. And if I step back from Amazonia with my style of life, I will do very much a lot for Amazonian people, okay? And this is the way in which I think that the new relation between, let's say, the global North and global South should be thought about. It's like step aside from this relation and make them, give them the new space and the new possibility to think about their future in their way.
without intervening too much, without my lifestyle and demand of commodities and so on and so forth. So I think this was the third. No? Sim, It's related, I think, the relation between poor and global north and global south. Perfeito. Professor Kassai. O primeiro é cooperativismo. Cooperativismo, questão de como lidar com a pobreza dentro com essas propostas e principalmente a questão do contexto, se isso se aplicaria tanto em contextos de países subdesenvolvidos, em desenvolvimento e países do norte. Tá. Então, primeiro, cooperativismo, eu não sei se a legislação na Europa é parecida com a brasileira, né? Eu já trabalhei um pouco, uma época com cooperativismo, então eu não acredito que o modelo teórico é perfeito, é fantástico, né? Mas o jeito que acontece, eu não acredito no modelo brasileiro. Ele acaba estimulando o quê? Ineficiência, sonegação de impostos, né? Concentração de poder. Né? Então, são os mesmos problemas de uma empresa. O modelo é fantástico, mas, por exemplo, você fecha um relatório contábil de uma cooperativa, não com os mesmos rigores de uma outra empresa. Então, não se avalia. Então, se você tiver muitos custos, muitas despesas, acaba não conseguindo avaliar. Agora, você pega uma empresa hoje de capital aberto, elas estão preocupadas com as receitas, com os custos, com a estratégia, etc. Não que só isso seja importante, mas eles acabam tendo uma ineficiência menor. O cooperativismo, a gente trabalhou bastante com o pessoal da área agrícola, eles não querem nem saber da área financeira, acham um bicho de 7 cabeças. E como não visa lucro, visa sobras, acabam desperdiçando. Então, eu acho que eles são vítimas do próprio modelo. Na minha opinião, teria que ter um cooperativismo. O benefício fiscal de impostos seria o grande atrativo, além de revender, eliminar os intermediários, né? Mas todos deveriam avaliar qual foi o resultado da nossa cooperativa esse ano. Então, eles acabam não fazendo isso. Então, acaba sendo muito paternalista, né? Então, eu acho que talvez seja por isso que no Brasil não evoluiu tanto. A pobreza tem a resposta na ponta da língua, é a educação. E talvez não seja dar comida, não sei o que e tal, mas tem que dar as mesmas, todas as crianças deveriam ter as mesmas oportunidades. A gente esteve no Uruguai aí a semana passada. Se você quer fazer medicina, economia, é só querer, se inscreve e faz. O primeiro ano pode ter 1000 alunos na classe. O professor fala com o microfone. Agora, o segundo ano só vai quem foi aprovado. Né? Então, o que tem que avaliar, na verdade, é a educação que vai resolver. Né? Senão fica que nem na África. Você viu os africanos lá, os nossos amigos? Pare de mandar dinheiro para a África, é isso que vai atrapalhar. Ela nunca vai sair disso. Nós vamos ser coitadinha com um governo cada vez mais corrupto. Né? Então, eu acho que o Brasil resolveu bastante a pobreza. O Bolsa Família, a gente pode falar do Lula, mas aquele cartãozinho que ele adotou ajudou. Antigamente, mandava comida para o Nordeste. Né? Aí, como a pessoa recebe o cartão, ele vai comprar, então estimulou o mercado. Então, já começou a gerar uma certa riqueza. Então, no Brasil, hoje, o nível de extrema pobreza, que passa fome, já caiu bastante. Né? E, para mim, a pobreza é sinônimo de educação. Né? E qual que era a outra? Relação sul e norte do planeta. Isso aí parece aquela conspiração, né? E é claro que tem que avaliar. Então, por exemplo, os Estados Unidos, o crescimento dele foi com base na depreciação da África, da Inglaterra, da Índia, os Estados Unidos, do restante do mundo. Né? Então, o que tem que avaliar é aquilo que eu comentei na palestra, países que focam o valor agregado, o PIB, em bens que agregam muito valor. Né? O Japão, por exemplo, deixou de produzir alumínio na década de 60. Eu falei, quem que vai produzir? Produz lá no Brasil, na América Latina, vai gastar água de lá. Então, o que teria que mudar um pouco é isso. Tá? Agora, isso aí está mais transparente. Né? Então, o que tem que se resolver daqui para frente
Então, não é só mudanças climáticas globais, não é só crescimento econômico, mas tem que avaliar a distribuição de renda, questão de gênero, todos os problemas agora têm uma grande oportunidade de serem resolvidos, né? Mas não ficando discutindo de forma isolada. Eu acho que tem que avaliar um plano grande, né? E para os Estados Unidos mudar a dependência energética, aí, ele vai ter que reavaliar a forma de relacionar com a América Latina, com a África, com a Índia. Então, isso vai ter que ser revisto. A gente comenta lá com os nossos alunos, fala, olha, vocês têm que fazer relações internacionais, que não basta resolver os problemas aqui, lá na engenharia, na química, física, né? Tem que ter pessoas de bom nível para poder discutir isso em nível internacional, de políticas internacionais também. Né? E vai chegar nisso daí. Por isso que talvez eu acredito que os próximos 20 anos serão os mais difíceis. Né? Mas é uma grande oportunidade de resolver isso de forma completa. Eu não acredito que a gente vai voltar num passado de viver na roça e não sei o que e tal, e também não é aquele excesso de tecnologia. Eu acho que vai ser um cruzamento. Né? É claro que a gente vai ter uma dependência, nós temos que nos harmonizar muito mais com a natureza, a agricultura tem que ser olhada de outra forma, a criação de animais, os rios, as árvores, né? Avaliar o aspecto sagrado e, ao mesmo tempo, aproveitar todo acumulado de conhecimento, de tecnologias que existem. Então, se perguntar para mim, eu estou pensando numa carroça mais rápida, mas eu tenho certeza que, por exemplo, nós temos 1,8 bilhões de habitantes, que são geração Y, que a gente falou tanto e já estão trabalhando. Tem 1,7 bilhões de habitantes que são crianças, mais jovens. Ou seja, metade da população brasileira mudou. Né? E eles não vão ter o mesmo nível de aceitação que nós tivemos no século passado, com aquele desenvolvimento econômico abrupto. Né? Então, a empresa, o país, o que se prosperar, com certeza vai ter que avaliar também todos os problemas em conjunto. Perfeito. O Giacomo quer fazer um brevíssimo comentário. Yeah. I want to comment a little bit on this. I did an exercise of understanding Portuguese. Indeed, I was not hearing fine. So probably I misunderstand something, but that I disagree with. First of all, I think here there is two different positions about cooperatives. Okay, my explanation is the cooperative is not is not an inner problem. It's not inefficient. It's not able to run good business and so on. I don't think so. And historically, the cooperative in Europe, I don't know about Brazil, but in Europe and USA is not like that. In most of the cases, the cooperative were well-run firms, efficient and so on and so forth. The problem was that they were too efficient for me. No, they gained in the competition. They became different things. So for me, the point is that the problem of cooperative is the context, is the environment, is the external pressure of running in a competitive market. I don't think that is a matter of running. In most of the cases, as I was trying to say, is that the best run firm were cooperative in Italy. Okay, I can name many of the most important economic activity that was run as a cooperative. The second aspect that I don't want to be very polemic because it's not contest and I can be, but I don't want now. But I think the point of education is very, very problematic. Because why I say that? Because education, when we think about education, when I think as white man, privileged European person, when I think about education, I think about my culture. What I produce as knowledge, this is education. What the other povo produce are not relevant. So if we want to fight against poor and poverty, educating people and other culture to my culture, I think this is completely wrong. Because the most important problem nowadays that we experience in the world are because of my culture. It's not because of indigenous people. It's not because of African culture, okay? Should be clear. I cannot teach them how to be in a better life
or in a better word, I cannot teach, I can learn from them many things. This is why I start with these slides about the colonial project. Okay, education is a colonial project of Europe. All what we think about, and also we normally quote, are always, European people or Americans sometimes. Also in America Latina, I came in America Latina, many academic scholars only quote, European. Why? And above all, they all quote men. They all quote white men. This is very interesting in terms of education and poverty. I think if we think about education in different way, then probably education can be important. But if we think about education in very colonial way, it's a problem. It's not a solution. Como eu disse. Bom, a gente, infelizmente, esgotou o tempo dessa mesa. As perguntas que não puderam ser lidas serão encaminhadas para os palestrantes que já deixaram seus contatos, estão à disposição para continuar o diálogo com vocês. E eu só queria encerrar dizendo o seguinte: há propostas, seja por uma via mais ligada à reforma, seja por uma via mais ligada à revolução, existem caminhos pela frente, mas a gente concorda que os desafios serão imensos. Obrigado.